Okay. Okay. So like when you passed out Baji? Okay, 2017. And how much you want to like keep experience coming to DevOps? 3 years. Oh, that's great. So before that you worked in non-IT, right? Okay, right now in which domain you are working? Okay, okay, no problem. You can directly keep the DevOps and they will just check the domain, that's it. So yeah, coming. Okay, okay, no problem. So then you cannot keep your previous company, right? Yeah, if you want, you can keep whenever you work. From then, you need to like purchase. Yes, yes. So yeah, coming to DevOps, you will be having some coding. So everyone will think that in DevOps there will be no coding. There will be some coding, but not as a developer. But it's a different coding. So yeah, hi, it's me Mango. Like I know. Hi, how are you? Okay. May I know like how much experience you have, like in which domain you are working? Oh, that's great. At present you are working or not? Okay, okay. Please don't. Okay, okay. Please don't keep. Just loan after getting the confidence, after cracking some interviews. Then after, try to keep. It's my suggestion. In non-IT, like which domain? Okay, okay. You can directly keep your company itself. Yeah. Okay. So yeah, do you have any idea like in regarding DevOps or? Okay, 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 o- okay, okay. Did you take in any in institute? Any taken training on any institutes? Okay, okay,
Oh, oh, that's great. Yeah, you can directly easily learn if you just focus. Yeah, definitely. Yeah, okay, okay. Yeah, hi Harish. Yeah, hi Shirisha. Yeah, hi Shirisha. Can you able to like tell what is your experience and what you are expecting from me? Okay, 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 okay. You have total 3 years, and you want to keep total 3 years as a DevOps? Okay, okay. So you have taken any training past, or this is the first time? Okay. Yes, yes. Thanks, Sirisha. So my name is Pawan. I am from Hyderabad. So yeah, let us wait for 2 more minutes. If someone joins, then we can continue. Yeah, hi Beulah. Yeah, yeah, we have talked before, right? So yes, yes. So if anyone have any doubts, if you want to share anything, you can share. Yeah, if you want to ask anything. Yes, yes, Sirisha. అంటే నేను టూల్ వైజ్ చార్జ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఐ విల్ చార్జ్ టూల్ వైజ్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీ టూల్. సో ఐ విల్ బట్ మీరు జాబ్ క్రాక్ చేయాలి అంటే అన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను నౌకరీ పోర్టల్లో చూపిస్తాను అనమాట. మార్కెట్లో ఏం అడుగుతున్నారు, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, నౌకరీలో ప్రతి జేడీ చూపించి దాన్ని బట్టి మీరు ఏ టూల్ నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయితే మీరు జాబ్ క్రాక్ చేయగలరు. ఇప్పుడు మీరు 10 టూల్స్ నేర్చుకుంటే అన్నీ మర్చిపోతారు.
So don't try to learn 10 tools, just try to learn 3 or 4 tools which are demanding. So at present in the market they are only asking for Docker, Kubernetes and Terraform. If you are strong in these 3 tools, then you can, then after you can directly attend the interviews depending upon the interviews and your skills. Then you can like you will get an idea, then after you can approach me, then I will tell like what you need to do. మీరు ఎజ్యూర్లో వెళ్ళాలంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నా మీరు ఎజ్యూర్లో వర్క్ చేయగలరు. సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్లో, ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏంటంటే మనకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని పిలుస్తారు, అక్కడ వర్చువల్ మిషన్ అంటారు, అక్కడ యూఏ పార్ట్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది, బట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అవన్నీ సేమే ఉంటాయి. సో ప్రెసెంట్ 60% మార్కెట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడుగుతున్నారు. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. So yeah, I will show it. So these are my charges. So every tool I will take 15 to 20 days, including the tasks which I have worked in real time. So for Docker I will charging 3000, for Terraform 3000, but Kubernetes part I will cover EKS as well, and for Kubernetes also it will take 15 to 20 days. So right now I am planning for Kubernetes. Recently, like yesterday, I have completed the Docker. So already Harish has attended the Docker. So then after, and now I'm planning to start this Kubernetes. So yeah, for Kubernetes it will take 15 days. Yeah, one more session it will take for project. Like one, not one more, like what, not one, it will be take 2 or 3 sessions. So depending upon interest, it may continue. Yeah, hi Avinash. Yeah. Yes. 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 So yeah, Avinash already taken Terraform training with me. So recently attended the Terraform. So after Terraform, I started Docker. Then I'm planning for now Kubernetes. అవును. Hmm. Yeah, if you want, yeah, definitely I can able to provide certificate. Kubernetes నేర్చుకున్నారు అని దానికి సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేయగలను. So yeah, as per my reference, just learn the skill. If you learn the skill in the interview, they will just see the skill. So coming to certification అంటున్నారు, సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడికి పనికిరాదు. సో ఇప్పుడు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా వాడికి స్కిల్ లేదు అంటే ఎవడు సెలెక్ట్ చేసుకోడు. సో సర్టిఫికేషన్ అనేది సెకండరీ. సో మీకు సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడు యూస్ అయ్యిద్ది అంటే మీకు క్లయింట్ ఉన్నాడు, క్లయింట్ కంపల్సరీగా సర్టిఫికేట్ కావాలా అని అడుగుతున్నాడు, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు తప్పదు. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ మార్కెట్ ఎవరు సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి అని అడగట్లా. సో వాళ్ళు జస్ట్ స్కిల్ చూస్తున్నారు.
సో కమింగ్ టు క్యూబర్నెటీస్, నేను చెప్పిన ప్రతిదీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, దాని తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే మీ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో సర్టిఫికేషన్ అంటే దానికి సెపరేట్ ప్రాసెస్ ఉండేది కాబట్టి, సో మీరు సపరేట్గా నేర్చుకొని దానికి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ల్యాబ్స్ అనేవి మీరు డిఫరెంట్ యూడిమీలో కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఆ ల్యాబ్స్ పర్చేస్ చేసుకొని అందులో మాక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ అవ్వాలి. దాన్ని బట్టి మీకు అది మీకు ఆ మాక్ టెస్ట్ వల్ల మీకు రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, దాన్ని బట్టి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, నేను ఇందులో పాస్ అవుతున్నానంటే నేను డబ్బులు కట్టి రాయొచ్చు. సో కమింగ్ టు క్యూబర్నెటీస్, ఇట్ విల్ చార్జ్ నియర్లీ 19,000 to 20,000 ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ క్యూబర్నెటీస్. మీరు ఎన్నిసార్లు కట్టుకుని అన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు. బట్ 20 అవును. సో అది వచ్చేసి క్యూబర్నెటీస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉండిద్దండి. సో అక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ నౌకరీనే ఓపెన్ చేస్తాను. సో మనం చూద్దాం అసలు నార్మల్గా మార్కెట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అనేది. సో ఎట్ present I will just keep DevOps engineer. I will keep experience as 5 years. I don't see the locations. I will just click on search. So if you see 2 to 5 years, and they can give up to 4 to 8 lakhs, and the location is Gurgaon or Bangalore. So let me right click and open a new tab, and it is a tier consultancy services 5 to 10 years, and Excel HR solutions 15 to 18 lakhs they can able to give, and it's a Bangalore. And if you see Kubernetes Docker, they highlighted this. So that's the reason I'm telling, only if you learn Docker and Kubernetes, you can, if you strong in this Docker and Kubernetes, if you can able to answer every question in the interview, they will not care about other tools. వాళ్ళు డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటారు మిమ్మల్ని, ఎందుకంటే మీరు డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ వచ్చు కాబట్టి వేరే టూల్స్ ఎలాగో అలా నేర్చుకుంటాడు అని. ఇఫ్ యూ సీ IBM, Genpact. So now I will go one by one. So if you see mandatory skills, Terraform, Kubernetes. Coming to Kubernetes only, it will get EKS. So CloudFormation, Terraform both are same. CloudFormation will be help only for AWS cloud. If you want to create any service in AWS cloud, if you want to create EC2 instance, if you want to write a code using that code, if you want to create, so then you can use a CloudFormation. But Terraform will work for AWS, Azure, Google Cloud. For 3 clouds, if you learn Terraform, you can able to create any server, even in AWS, Azure or Google Cloud. But CloudFormation only work for AWS cloud itself. But coming to Terraform, it will work for every cloud. That's the reason Terraform becomes a famous. So Terraform, if you learn one Terraform, you can work on any cloud. You can create any server. Not only server, every service in it might be AWS, it might be Azure, it might be Google Cloud. So IaaS is nothing but infrastructure as a code. If you want to create an infrastructure as a code, that tool is called as Terraform. So here, if you see, it is asking only Terraform. Majorly, it is focusing on Terraform, Kubernetes. So you need to, depending upon the JD, you need to change your introduction. So for every job, you will see, right? You will just go and apply, but first see this. So after seeing, okay, just practice very well in Terraform and Kubernetes depending upon the company requirement, and try to change your project as well. So for coming to Terraform, just tell that in Terraform I have created total network, total environment I have created using Terraform. Like that you need to explain the interview. Then they will think that okay, you already know Terraform. Then they will hire you. Some people will just go and tell that I know Jenkins, but they are not expecting Jenkins. They try to explain about Jenkins in the interview. Okay, then he will think that okay, he only knows Jenkins, so we should not hire him. So you need to convert your introduction according to the JD, according to the job description. If he is focusing only on Terraform, try to explain about Terraform. I know Terraform, I have done this in Terraform, so I have done deployment in Kubernetes. Only focus on that, and they will just check that, and they will directly hire you. So if you see, they are expecting 2+ years experience, and notice period is 15 days.
Now I will go to this JD. Here also major focus was Docker, mandatory skills, Docker, Kubernetes. So if you see here, coming to cloud, you are asking, right? EKS, that means AWS cloud. So like this, mandatory Docker and Kubernetes. So they will write many things, but you need to just focus the main highlighted points. They will not expect, even if you don't know these things, if you are strong in whatever they have kept mandatorily, that is enough. So now in this JD, 4+ years strong experience in DevOps role. So public cloud, like they don't care about the cloud. If you know even one cloud, they will hire you. If you don't know Azure, if you are going to apply for position which is Azure DevOps, they will don't care. If you know Docker and Kubernetes strongly, if you know Terraform strongly, they will hire you, because they also know both clouds are same, only the functionalities and the UI part and the naming convention will be changed. So if you see Terraform, so everywhere Terraform, Docker and Kubernetes, these three are common: Docker, Kubernetes, Terraform. So if first try to learn these three tools and be strong and start applying for jobs and start attending the interviews, then you will get to know, okay, what they are expecting, until how much I am strong in this, in DevOps. Is it capable for me to like to crack a job? Then after you can decide. Don't learn blindly every tool. Just see, in future it might change. That's the reason I'm directly open the market. So every time you need to check the what are the market is expecting. Depending upon that, you need to learn that and you need to crack a job. In after 3 or 4 months, this might change. So depending upon the market, you need to go and search and see whatever demanding, you need to learn that. So yeah, in DevOps there will be 10 to 15 tools. Don't learn every tool. What are the market expecting, try to learn that itself. So they will add this many things. You no need to worry, just focus. So AWS preferred. So coming to Azure, there is no market. Majority of market is covering AWS. If it is covering Azure, I will convert my training into Azure. So these are like canary deployment. This will be comes under Kubernetes itself. Zero downtime. So CI/CD, nothing but Jenkins. So if you see, these are the locations: Hyderabad, Chennai, 4 to 9 years. So they are majorly highlighted Docker and Kubernetes. So if you know Docker and Kubernetes, just apply and try to crack any, like whatever questions they will ask. Anyway, I will show you like I have created some mind map in Kubernetes. I will show that if you can able to answer that questions, then you can directly crack any interview in Kubernetes. So coming to IBM, so if you see, they are asking Jenkins. So for IBM, they will don't use AWS or Azure. They have their own cloud, IBM cloud. So if you see Docker, Kubernetes, Terraform. And so if you see Terraform, Ansible, Kubernetes, Docker. So EKS, Elastic Kubernetes Service, EC2, AWS, S3 bucket, it will be AWS. Now I will just try to explain what is this DevOps. Okay.
Before explaining this DevOps, I need to explain you what is the software development life cycle, how the software industry working actually. So in the olden days, that is 20 to 30 years back, they used to follow waterfall model. Nothing but they used to, if they get any project, they used to take that project and they used to complete that project in 2 to 3 in 1 year, total 1 year they will work. So they will invest their time on requirement, like for gathering the requirement they will take 1 month, for analyzing 1 month, designing 1 month, coding 1 month, testing, deployment. So for suppose I am a client for that company, so I have a business. So now I want a website for business. So for suppose I have a business called t-shirts. So I am designing some t-shirts, I am selling that offline, but I don't now I want to come into the online as well. That means I want to create a one application for my t-shirts. So what I will do, I will go to the software company, I will tell that, yeah, I want a website, please try to create. He will say okay, 1 year it will take, after 1 year come to me. So they will try to require my gatherment, nothing but I want this, like this home page, I want I will I will keep this t-shirt size, these things like that. I will give every requirement whatever I want. Okay, then after what they will do, they will sit with their employees and they will analyze how to create this website. Then after they will some create a design, and then after they start coding and they will test the website and they will directly release like means they will deployment is nothing but they will directly give to me. So after 1 year, for suppose if I don't like this website, whatever they have designed, it is not matching to the current market. After 1 year, everything will be changes, right? At the time, I don't like that website, I want to change some. Then after they will tell that no, it is not possible. If you want to change, you need to pay more. So this is the disadvantage of waterfall model. There is no involvement of mine. So I will still, if you have confusion, I will convert this into a real time. Okay, I have a one land. Okay, I have one land, I want to construct a 4-floor apartment in my land. What I will do, I will go to a contractor, that is builder. I will tell him that I have a land, I want to construct a 4-floor apartment, so how much time it will take. He will tell okay, I will do it, but it will take 1 year. So within that 1 year he will not allow me, according to the waterfall model, he will not allow me to see my building. After 1 year only he will allow and he will show my apartment, total 4-floor apartment. After seeing, after 1 year if I go and see that apartment, so I may not like some rooms or halls, whatever I seen, I may not like that. So at that time whatever invested, a total amount will be wasted. So that's the reason, after seeing these disadvantages, software industry changed their total software development life cycle. They come into a agile. Now at present agile is trending nowadays. So coming to difference is, coming to waterfall model, they are taking total 1 year, they are not involving the client. But coming to agile, it is different. So first they will construct one first floor. After constructing the first floor, they will invite their client and they will show okay, this is the hall, this is the bedroom, is it okay? If you are comfortable, then I will go and construct the second floor. If you are not comfortable, just tell now itself, I will try to modify it. So like this, in coming to agile, so for suppose if I want to design a website, so they will first design some home page and they will call me and they will invite me to check my home page. If I am okay with the home page, they will go to different page, that is add to cart or payment. So every time they will communicate with me in agile model. But coming to waterfall, after 1 year they will inviting me. But coming to agile, they are inviting every 2 weeks. So they will call me and they will show me okay, this is your website, this is your first floor, I have done this, just try to tell if you are okay, if you are happy with this. So here during this client involvement, it's a benefit for both.
for company, for client. In the beginning itself you can able to tell I didn't like it, try to change it. This modification will be happen in agile model. So this is the difference between agile and waterfall model. Coming to waterfall model, they use it to follow steps step by step, but they use it to take total 1 year. There is no involvement. But coming to agile, they will be done through sprints, nothing but 2 weeks. Every 2 weeks they will allow the client to see, and it's a total whatever you are deploy, everything will be ready website. Coming to here, the website will not be ready. After 1 year the website will be ready, but here coming to agile, every 2 weeks your website will be available. Even if it is single page, no problem, I will upload that, I will update that only home page, I will show that to the client. If he is happy, then I can continue with some other pages. If he is not happy, if you want to change some changes, he will tell in that meeting, and depending upon that we will change that. So like this, every company they are following some. In agile there will be some policies, some methodologies. Scrum is famous methodology. Like if you see in this we will be having product backlog, and there will be sprint planning meeting, and then will be sprint plan backlog. So for every sprint, as I said, right, there will be 2 to 3 weeks, like majorly 4 weeks, not more than that. And after the work will be finished. You no need to understand these things, but I just want to explain you. If you don't understand, no problem. This is a product owner, this is me, which I want to I want to create a website, right, for t-shirt. So in this product backlog, whatever requirement regarding for website, everything will be stored in product backlog. Then after they will conduct some planning, sprint planning meeting, nothing but a simple meeting. Hello. ప్రాజెక్ట్ బట్టి మనం మాట్లాడుకొని కొంచెం కదా ఎన్ని స్ప్రింట్స్లో మన ప్రాజెక్ట్ అవ్వగలం. ఇప్పుడు 1 year పట్టింది. సో 1 year సంబంధించింది అన్ని స్ప్రింట్స్లో డెవలప్ చేస్తారు, అంటే 2 weeks. ఎస్, ఎస్, ఎస్. యా, ప్రాసెస్ సిద్ధాంతం అంటారు కదా, పెద్దోళ్ళు చెప్పారు అది ఫాలో అవ్వాలి అని, సేమ్ అలాంటిది. సో ఎజెల్కి ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే జీరా అనే టూల్ ఉంటుంది. ఆ జీరా అనే టూల్లో మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇదంతా ప్రాసెస్సే. ఆ ప్రాసెస్ని నువ్వు కంఫర్టబుల్గా చేసుకోవాలి అంటే టూల్స్ తయారు చేశారు. బట్ ఈ ప్రాసెస్కి టూల్స్ అనేవి లేవు. బట్ కంపెనీస్ జనాలకి అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోవడానికి, సో దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ టూల్స్ టు డివైడ్ సమ్ స్ప్రింట్స్, tasks. So there is a tool called as Jira. Using that Jira you can create some tasks and you can assign to your particular team. But the మానిటరింగ్ టూల్ కదండి, అందులో టికెట్స్ ఏమైనా వస్తే అందులో పర్టికులర్ టీమ్స్కి అసైన్ చేస్తారు టూల్స్. యా, అవును. సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్, like for suppose I have home page, I have add to cart, everything will be stored in product backlog. But in planning meeting they will store only whatever I am going to work on 2 weeks. They will not add everything in sprint backlog. They will just copy, like for suppose if I want to create only home page for this 2 weeks, they will keep that related information only in this backlog. So every team will participate. So every 24 hours there will be daily scrum. So daily scrum is nothing but what you have done. Like yesterday you have created some pages, right? So up to how much you worked in today's what you are going to work, you will just give an update.
it will be like nearly 10 to 15 minutes will be there. You will just give an update like what you have done, that's it, nothing more than that. So there will be some scrum master who will manage the work, like how this sprint is going on, everything he will see. So for suppose if we are facing any issues, he will try to help. So then after 2 or 3 weeks, if the sprint is completed, then after there will be some review. So for obviously if we go to if I go to watch a movie, so for movie I will give a review, right? In the same way, whatever teams worked, they will be having some sprint review, and there will be some retrospective meeting, nothing but in 4 weeks what we have worked, what we have failed. For suppose if there is some pending works, what we need to do, so we should not repeat that again in the next sprint. So if we have any pending things which we have worked in, which we missed, that we will add that into another sprint. So like that, everything we will be having communication. So for suppose if I want to go to like Goa, so with my friends, I will be having some planning, right? In the same way, for company also they will have some plannings. So depending upon that, they will do, like I have gone to Goa, I have done some mistakes. Next time if I plan to go to Goa again, I have some experience, so I will utilize that, I will not repeat that mistake in next trip. In the same way, every sprint whatever they have done, if they have done some mistakes or anything, like they will try to do not repeat in the next sprint. So now what is this agile and what is this DevOps? So what is the difference? So now, as I told you, the real life example, 4-floor apartment. So 4-floor apartment was created, everything was ready. So now the process was everything is manual, nothing but everyone was going from ground floor to fifth floor using steps. They don't have an elevator. So DevOps is playing a elevator role for that building. So in the same way, for agile methodology, they are following the process superb, everything was good, but everything they are doing manually. So for installing the software also, they are going login into that server and they are doing everything manually. But DevOps comes and mix it with agile, and they are telling that don't do it manually, try to automate that. If you have 100 servers, if one server you can directly log in into that server, you can install the software, but for 100 server, how you will do? So you try to use the automations. Automation is nothing but, for depending upon the requirement, you will use the tools. What is the tools? Everything I'm going to explain. So I think you got my point. If you have any doubts, you can ask. So DevOps is nothing but an elevator for the apartment. You can treat that like that. So if, for suppose if I want to go to 5th floor, I will just go to the elevator, I will just click 5, I will directly go to my 5th floor, I will not use any steps. So like that, we are saving the time of the company. So if you save the time of the company, product will release to the market early. If the product release market early, client will earn more money. If the client will get more money, company will get the more money. If the company get more money, automatically employees will get the too much money. So that's the reason in today's market everything was fast. So in today's everything was fast. As a DevOps engineer, we are the responsible person to release the product fastly to the market. If we release the product to the fastly to the market, obviously we will pay more, we will get huge package. That's the reason nowadays DevOps has become a huge success. This DevOps will not end. Nearly coming 15 to 20 days also, DevOps will rule. So this is just a difference Agile and DevOps. So yeah, until now I think you have I think you don't have any doubts. If you don't have any doubts, I will just go and I will explain what is this DevOps. Now we have get some clarity. What is the software development lifecycle? How they are following for every project? How they are working everything? So now I will go and explain about DevOps. Before that, if you have any doubts, feel free to ask. So like which application do you use for booking bus ticket?
you can share, and which application you are going to use for booking a movie ticket. So if I want to plan to go movie, so I will book a movie ticket, right, using the application. Which application you are using right now? So majority of people will choose Redbus and Book My Show, but nowadays some people are using Paytm as well, but I'm talking about majority will choose only Redbus and Book My Show. Why only Redbus and Book My Show? Because they were released first to the market. They are the first persons who implemented that, and they are released first to the market. That's the reason they are ruling now. Even if Paytm comes, Book My Show will not going to end, because Book My Show came first to the market. He is the ruler and he will rule. That's the reason it is important. Application should be implemented as fast as we can. So the people responsible for delivering application quickly to the market, should they rewarded well or not? So I am the person who is responsible to release the application first to the market. Should I reward well? That means should I get a credit or not? Obviously we need to get that. So the basic job description of DevOps engineer is to create pipeline to deliver application faster to the market. So as a DevOps engineer, we will create some pipeline. So using that pipeline, we will deploy it our application and we will release it to the market. What is that pipeline? I'm going to explain now. So for that, if you say for DevOps, we will use different tools. It may be Git, it may be Docker, it may be Kubernetes, it may be Ansible. So like that, there will be many tools we will be using as part of this pipeline. So what is that pipeline? Yeah, what is that pipeline? I'm going to explain next. So what is this pipeline? That is CI/CD. Okay, he is a developer, he is a written code, so it might be any language, doesn't matter. It might be Java, it might be Python, it might be .NET, it might be React.js, it might be Angular, everything doesn't matter for me. He is a just developer, he has written some code. He will store that code in version control system. Nothing but, like, for suppose if I have a movie, where I will show like store, if I have like for suppose this class is recording, so where I will store that recording? I will store in my Google Drive. In the same way, whatever developer has written, they will store that code in version control system. Nothing but you can treat it as a Google Drive for now. You don't know what is this version control system, don't worry, just imagine that it's a Google Drive. They will keep that code. Why they will keep that code? Because there is a 10 people are there, they want to access that. So whatever he has written the code, he will just simply keep that in version control system. So as a DevOps engineer, what I will do, though this is nothing but pipeline, this is nothing but a different boxes, we will link this different boxes and we will call it as a pipeline. That's it. There is no not rocket science. So what I will do, I will create a package. Package is nothing but, now let me come out. Okay, now let me just go to downloads and I will go to programs. Okay, this is a team setup. I will just right click properties. If you see, this is an application called as .exe format. So if I want to install this application, I will just double click, I will click next, it will be installed. So like that, for .NET, this is a Windows. So for Windows, the extension will be .exe. So for every application, there will be some extensions. So whatever developer written the code, right, it will be code format. We need to convert into a setup file like this. So developer has just written the code, that's it. If you give that code, I cannot able to install that software. So that's the reason what I need to do.
what I will do, I will just create a package dot. So after getting the package, I will deploy it into different servers. So this is nothing but servers. So if I do everything automated, so whenever developer commit the code, it will be automated automatically. So if I, like for suppose if I have an apartment, I will just go to the elevator, I will just click 1, then automatically I will go, so I will click 2, so automatically it will be, elevator will do work for me. In the same way, we have created different boxes, we have linked every boxes. So whenever developer commits a code, automatically this box will start working. So if you do automated every box, then it is called it as a continuous deployment. Nothing but everything will be automated. So in DevOps world, it is called it as a continuous deployment. They are calling as continuous deployment because every box is automated. There is another method which is a continuous integration. So now it is say it is continuous delivery, nothing but it's within the company, it is not released to the market, it is within the company. So it is ready to release the market, then it is called as continuous delivery. So everything is automated, only this box is not automated. So this here we will take the confirmation of the client, we will show before releasing to the market. Like for suppose in Play Store also you will be having some beta versions. If you want to install that beta version, only for some users they will give some beta version, they will not directly release, they will just want to test that before releasing. So nothing but a beta version, so they are not released to the market, but it is within the organization. They will show some clients, and depending upon that they will release to the market, but it is not automated. If you do some automation directly release to the market, then it is a continuous deployment, but it is not released, but it is ready to release, then it is called as continuous delivery. సో అదే కదా నేను ఇక్కడ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవ్రీ బాక్స్ ఇఫ్ యూ ఆటోమేట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. మనం ఇంకా టూల్స్ వరకు రాలేదు. టూల్స్ వర్క్ ఓకే. సో పైప్లైన్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు ట్రైన్ ఉంది, ట్రైన్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ ఉండిద్ది. మనం ట్రైన్ ఎప్పుడు అంటాము, ఆ బాక్సులు మొత్తం జాయింట్ అయ్యి ఇంజిన్ పెట్టి మనం ట్రైన్ నడిపిస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద ట్రైన్, దెన్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రైన్. ఇన్ ద సేమ్ వే, సో Git is version control system, it's a different box. We will create a package. So we are like every boxes we are jointing that, and that is called as a pipeline. So within that pipeline also they are dividing some parts. So if you see in trains, there will be some AC. So in the train also they are dividing, right? They are calling for ACs and for general. In the same way, here also you will be having some naming convention. So this thing totally called it as a pipeline, but within that pipeline we are dividing. For train also there will be some AC coaches, general coaches, but it's a train, but within the train we are dividing some boxes. In the same way, this total boxes we will call it as a pipeline. పైప్లైన్ నథింగ్ బట్ పైప్లైన్ అంతే, ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. మనం దాన్ని పైప్లైన్ అని పిలుస్తున్నాం, ఒక పేరు పెట్టాం అంతే. ఆ పైప్లైన్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక టూల్ ఉంది, అది జెంకిన్స్ అయినా DevOps అయినా వాడు టూల్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఆ బాక్సులు అన్నీ జాయింట్ చేయాలంటే ఆ టూల్ వాడుకుంటే నువ్వు అన్ని బాక్సులు జాయింట్ చేసి బాగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ టూ బాక్సెస్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ కమిట్స్ ద కోడ్, ఇట్ విల్ కమ్స్ టు వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ I will create a package. If I get any error, I will give feedback to the developer. So this only thing will be called as continuous integration, nothing but it is continuously going on testing.
So developer commits the code, I will test the code, I will generate a package. If everything will goes well, I will go to the next stage. If it is not going, I will go and tell to the developer, hey developer, you have done some mistakes. uh, hmm. సో ఇప్పుడు కోడ్ రాశాడు, వాడు కోడ్ రాసిన కోడ్ కరెక్టా కాదా, వాట్ ఎవర్ హీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద కోడ్, దట్ కోడ్ వాస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ హీ డన్ సమ్ mistakes like whatever code you have written, some syntaxes errors, we need to check that minimal testing, right? What are the, as a human he have written some code but he will do some mistakes, we need to check that code. So not total testing, but whatever the code you have written related to that testing we need to do. అది చూపిస్తాను. సో whenever developer written the code, he will pull the code will be stored in source code. So then after using that CI server, nothing but yet Jenkins, we will do some build and we will share the result to the developer. So he will just modify the changes and he will just again he will send the code. So this process will continuously going to happen. So then that's the reason it is called as a continuous integration. So as part of version control system, majority of market using Git. So it is nothing but you can treat it as a Google Drive. So whatever developer written the code, we will store that code in this Git. So we will take the code from Git. If the developer was written in Java, we will use a tool called as Maven and we will create a package. So as I shown you, right, .exe file. In the same way for Java there is a .var or jar file, that nothing but extension. I am converting into a setup file, that's it. Why I am using Maven? Maven is helping to me to create a setup file, that's the reason I am using Maven. If the code was written in .NET, I will use MS build. Okay, this part was done, my package was ready. So what I need to do, I need to take that package, I need to copy into a multiple servers. These are nothing but a bunch of servers. I am just calling it as a different names. So some people will call it as development environment, some people call it as UAT. I don't care. So depending upon their need, they will keep some names. Some people will take testing environment, so they will just adding some names, that's it. But at the end they will copy it into a different group of servers. So for suppose if the servers was available, okay, if the project was new, then I don't have any servers. At that time I need to create a servers, right? So do you already have servers where I can deploy application? No. Then try to take the Terraform, using the Terraform try to create a servers. If the servers was available, then use Ansible. Using the Ansible, try to copy that package into different like it may be 10 servers, it may be 20 servers. Using the Ansible, I will copy it into a multiple servers. So I will repeat it again. Whenever developer commits the code, where it will store in Git. Git is nothing but a tool called as, you can treat it as a Google Drive. So what I will do, developer has written the code. If it is in Java, I will use a Maven tool, I will convert into a package and I will take that package and I will deploy into a different servers. If the server is not present, then I will create server using Terraform. If the server is present, I will use Ansible, I will copy that server into a different servers. Now at a time, now market was, so Ansible or Chef both are same, but coming to Ansible, the working process will be different. So nowadays Terraform will create a server. So Ansible will just, if you want to install any softwares in that server, using Ansible you can able to create you can install that software and you can copy. If you want to copy any files using Ansible, you can able to copy that file. So server was ready. After server was ready, if you want to do some changes in that server, then you can use Ansible. Ansible is nothing but configuration, నథింగ్ బట్ ఆ సర్వర్లో నువ్వు ఏమైనా మోడిఫికేషన్, ఏమైనా కొత్త సర్వర్లో యాడ్ చేయాలి, కొత్త సాఫ్ట్వేర్లో యాడ్ చేయాలి, ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అప్పుడు ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నువ్వు Ansible యూస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
అంతే. అవును. So nowadays market was shifting to containerization world. So whenever I create a package, right, we are directly copying that package into the servers. But now Docker was recommending to don't do that. No, we are using the package. We are directly deploying into the server. Then what if that server not supports that package? So like Docker is recommending to try to convert it to a Docker image. So using that Docker image, try to deploy it into a Kubernetes cluster. So it will be confusing. Again, I will explain using a real time. So for suppose I have a CD. What I will do, I will burn that CD. I will add a movies into that. I will insert into a DVD player. I will watch a movie, right? So that nothing but a CD is a copy, nothing but a image. So what I will do, whatever I have created that package, I will convert into a CD. So I will using that CD, I will deploy into Kubernetes cluster, nothing but. So Docker was ready, image was ready. Using that image, I will create a container. But if container was deleted, I need to create one more container automatically, right? Kubernetes will do that. Kubernetes has a capability that it can control the Docker. So if you see, Docker is a just a container, but who will manage that container? If I have 100 or thousands of container, if the container was deleted, who will check that? Kubernetes will help. Kubernetes will manage hundreds or thousands of container. If I getting huge traffic, like there will be some Amazon festivals, so Great Indian Festival, whenever I get a huge traffic, automatically I need to create multiple servers, right? Multiple. Then this Kubernetes will, what Kubernetes will do, they will try to create multiple Docker containers. If the traffic is not there, it will not create, it will delete that containers, nothing but we are saving the money of the company. So depending upon the requirement, we are scaling that. If the requirement is not there is no requirement, they will delete that. So nothing but you are saving the money. So that's the reason companies are shifting to Docker and Kubernetes. In the Naukri also I have shown you, right? Majority of market asking Docker and Kubernetes, because after creating the package, they are converting that package into a Docker image, and using the Docker image they are deploying into a Kubernetes cluster. So that's the reason majority of market they are using Docker and Kubernetes. Okay, why Terraform? Because they are getting huge projects. So for that project they want a environment, nothing but they want to create some servers. That's the reason they are using Terraform to create that servers. So depending upon the company requirement, they will use that tool. Okay, you need to learn every tool, but you will not work on every tool in company. Depending upon the requirement, depending upon the role, they will allocate only 2 or 3 tools to you. You will work on 1 or 2 tools, not more than that. But you need to learn every tool, everything, if you want to get a job. Because company, they don't know which tool they are going to use, but you need to know everything. Even if you go to restaurant, for if you see the cook, he should know everything. But the customers, depending on the customer requirement, they will eat dosha, they will eat bhaji. So depending upon their mindset, they will use that tiffin, right? So we should be ready to prepare for everything. That's the reason we need to know every tool. But at the end, you will work on different tools if you enter into the company. So that is చెప్పండి. ఫస్ట్ నువ్వు ఒక సీడీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటావు, ఆ సీడీ వెళ్ళి డివిడీ ప్లేయర్లో పెడతావు. సో అలాగే ఇక్కడ డాకర్లో ఫస్ట్ నువ్వు ఇమేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటావు ఆ ప్యాకేజ్ని. ఆ ఇమేజ్ యూజ్ చేసి అర్థం కాదు ఎందుకు అంటే మనం ఓన్లీ డెవాప్స్ మాట్లాడుకుంటున్నాం, టూల్స్ అనేది సెపరేట్. సో అది టూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టూల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను డాకర్ స్టార్ట్ చేస్తే డాకర్ ఏంటి,
డాకర్ ఇమేజ్ ఏంటి, అప్పుడు అది అప్పుడు చెప్తాను నేను. ఇది డాకర్ ఎందుకు వాడుతున్నారు ఇమేజ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి, ఆ ఇమేజ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తావో, అసలు ఇమేజ్ ఏంటి, అవన్నీ మనం డాకర్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు, డాకర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడు మీకు అర్థమైంది. సో అందుకనే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్. సో దట్స్ ద రీజన్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ can't able to learn and they cannot able to crack. But it's a little bit confusion, you need to understand. So for understanding, in the first class I will just show the pipeline, but when I start Kubernetes, then you will get to know like why this Kubernetes, why we are using this Kubernetes. So it will be like a web series. In the first episode you cannot able to get the climax, you need to watch every episode, then you will get some climax at the ending. So in the same way, in the first class you cannot able to get everything, so you need to learn step by step. ఇప్పుడు డివిడి ప్లేయర్ ఉంది, డివిడి ప్లేయర్లో నేను సీడీ లేకుండా మూవీ ప్లే చేయగలను. ఓల్డ్ అండ్ డౌస్లో, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పెన్ డ్రైవ్లో పెట్టేస్తున్నారు, నేను అది మాట్లాడట్లా. ఐ హ్యావ్ ఏ డివిడి ప్లేయర్, ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఏ మూవీ. So I don't have any option, I just I don't have an USB option and all, I just have a CD. So what I will do, first I need to go and purchase a CD. I need to burn the movies inside that CD. I will keep that into a DVD player, I will play that movie and I will watch that movie. But I want a CD, first I want a CD. In that CD I have a movies. Here in this CD, nothing but Docker image, I will be having my application. I will convert that application into a image. I will take that image, I will play that in Kubernetes. Nothing but image, whatever image you have created, that image will be, that movie will be played in this Kubernetes cluster. Your application will be launched using Kubernetes. But here only image will be there. But that image, if I want to watch a movie, I will need to play it into a DVD player, right? The DVD player is a Kubernetes. It will be little bit confusing, but you need to understand that. That's the reason I'm just adding this real-time concepts as well. You need to like remember that. That's it. Yeah, if anyone have any doubts. So actually I'm planning to start this from, like as I said, what are the market demanding, try to learn that tools itself depending upon the market. Now every market was preferring Docker, Kubernetes and Terraform. So first try to learn these three tools, then after start applying the jobs and try attending the interviews. You can directly easily crack the job if you know Docker and Kubernetes. So now I will show what is this, how much topics I need to cover in Kubernetes, why I am charging 5,000 rupees. I will show, like whoever join my session, right, I will show share this mind map. You no need to prepare for interviews, you just need to go through this mind map. I have created already a mind map for Kubernetes, so it will take some time. So until that, let me open this. So yeah, this is a mind map. If you see, I need to cover this many topics and this is the updated one. Let me, so if you see, coming to Kubernetes, these many topics will be there. That means in the interview they will ask these many questions. So for everything I have written some description, simple description. So before attending the interview, you need to just open this mind map. You need to go this, okay, what is this namespace, what are the deployment strategies. So you can see in the Naukri I have seen, right, what canary I have shown, some in JD I have shown some canary deployment. So you need to explain what is this in the interviews. I am going to tell this everything in sessions. So what is this storage, what is ingress, what is service, what is load balancer, replication controller, deployment, node port. So everything I have just written, for everything I have just added some simple description.
So if you learn every tool, if you do some practice, then after you will get to know what is this everything. So if you see this diagram, so these are the topics I need to cover. So I will go step by step. So it might take 15 days, it may take 20 days. I am not in hurry. Let us go step by step. If you didn't understand, if you want to repeat the session again, so we can do it, because I'm not running any institute. I just want your satisfaction. If you didn't understand the topic, then I will repeat it again, and I will provide the recording as well. Try to watch that recording and try to practice that. So in the same way, whatever I have explained, right, recently I have completed this Docker, right. I will show. So I will provide the classroom notes for every session. So if you see, I have explained Docker 14 days. So every day whatever I speak verbally, I will be written it as a matter. So I have explained regarding this. So everything I have just provided this with screenshots. So for every, like for 1 or 2 days it will be theoretical, but coming to practical also I will just provide that whatever I have written the code, like with screenshots. So what are the commands I have executed with screenshots I will provide. You need to copy and you need to practice accordingly. What are I done, like what are the Docker commands I have explained. I will launch that application. So for everything, what is that, I will add that matter. So like that I will provide the notes. You need to just attend the class, watch. If you don't have time to watch the recording, go through the notes, practice, then after attend the interviews. You need to focus only that. If you start preparing notes, when you will attend the interviews, try to attend the interviews. So like this, recently I have created for Kubernetes. Now whenever I start the Kubernetes, day 1, day 2, day 3, like that, I am going to add the notes as well for Kubernetes. So coming to Kubernetes, I have collected some images, so I'm still working on it. So I'm going to explain like this using these diagrams. So everything I will explain using real-time concepts, like how I have told you that DVD player, everything. You need to fix that in your mind. So even if other people ask, you need to try to answer it. So coming to Kubernetes, these are the topics we are going to discuss. So every day I will just provide like this, as well as the recording will be also shared. And for coming to Kubernetes, as I said, I have just prepared calendar as well for Kubernetes part. So my comfortable time will be 10 to 11 a.m. If you are comfortable with 10 to 11 a.m., you can join, but I'm comfortable with 10 to 11 a.m. From 11 a.m. I need to log in my company, that is at present I'm working in Wipro. So from 11 a.m. I need to log in. So that's the reason I just scheduled for 10 to 11 a.m. So I'm planning to start, I just kept for sample 8th May, that is next Monday, but it will be depends upon you. If you want to start early, I will start, but it will take 15 days to complete daily 1 hour or less than 1 hour. So depending upon your, like if you tell me to stop after 40 minutes, I will stop that. Okay, we are getting a huge content, please, this is enough for me today. Then I just kept it as a snapshot, that is 15 days. I've added extra as well. It might take 20 days, it might be 25 days. Nothing will happen. I'm ready to explain. You just learn and practice. But daily it will be 1 hour session. Recording will be also provided. Just try to attend and try. If you have at least 2 hours of time to practice, then only try to join this session. If not, don't waste your money. Daily you need to have at least, after joining the session also, you need to have 2 hours to at least practice whatever I have told today, like every day. Because if you watch it, everything will be
Okay, but while doing the practice, you will get to know the errors whatever you face. So then you can come to me and you can share. Like now I have shared you the screen, right? I shared you the screen. You are seeing my screen. At that time, if you have doubts, you can share your screen. You can connect with me. You can share your screen and you can show like I'm facing this error. So depending upon that, I will try to tell like why you are doing that mistake, what is an happen, and what is an error. I will try to resolve. సో నేను చెప్పే టూల్స్ వచ్చేసి ఓకే 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 ఎస్ ఎస్ yes yes I yeah you said correct. So that's the reason I didn't taking money for like నేను ఒక బంచ్ కింద తీసుకుని ఇంత కట్టేయండి నేర్చుకోండి అలా నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్యాటర్న్. సో దట్స్ ద రీజన్ లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ పర్సన్ ఫీల్ like I am waste, so I didn't deliver that much. He will just waste that 5,000 rupees. He will not going to invest for other tools because he has seen my presentation in 2 or 3 classes in one tool. Then after he will not join other tool. So coming to the explanation part, I am taking 15 to 20 days for every tool. You can imagine how much content I am going to deliver. Okay, and try to join 2 or 3 sessions. I am not going to charge you. Try to join for if I start the Kubernetes, join 2, 3 or 4 sessions freely. After that, if you feel I am okay, then after you can directly text me. Yeah, I am okay with you. I am going to pay you. Then after you come to me and ask me the payment details. Until that, I am not going to charge a single amount. Try to attend 2 or 3 classes. If you feel okay, I am doing. If still if you don't believe, just go through my this github.com hyphen DevopsEasy and go through this recently yesterday itself. If you see day 14 when I 2 days ago. So just go through every notes, every screenshot, what content I have given. If you're happy with that, if you, then you can, I will just add in comment. So recently like I've just given training in Terraform to Avinash మీరు షేర్ చేయగలరా అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది బ్యాడ్ అయినా పర్లేదు జస్ట్ షేర్ చేయండి అంటే టెరఫామ్ మీరు నేర్చుకున్నారు కదా అంటే ఎలా చెప్పాను.
థ్యాంక్స్ అవినాష్. నెగిటివ్స్ కూడా చెప్పండి, పర్లేదు. మ్మ్. Yeah. So yeah, I am also not perfect. I'm still learning. So yeah, as a human being, yeah, yes, yes, yeah. సో ఇప్పుడు నేను కూడా ఏంటంటే మీతో పాటు నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకు కొన్ని తెలియవు, కొన్ని మీరు అడుగుతారు. ఇప్పుడు మేము కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాం, మనం ప్రతిదీ మనకి కంపెనీలో కొన్ని యాక్సెసే ఉంటాయి, అన్నిటికీ యాక్సెస్ ఉండవు. బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు నాకు. సో అప్పుడు ఓకే, క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్గా అడిగారు. సో నాకు తెలీదు అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అట్లీస్ట్ దాని గురించి నేను సెర్చ్ చేసి తెలుసుకొని ఓకే, అప్పుడు నేను మీతో పాటు నేను నేర్చుకుంటాను. ఆ నేర్చుకొని మీకు ఓకే దీనివల్ల ఇది యూసేజ్ అని చెప్తాను. మ్మ్. నేను ఇది ఇది రాసాం కదా, ఈ టూల్స్ మాత్రం చెప్పగలను. సో డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫామ్, యాన్సిబుల్, గిట్, జెంకిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫామ్, యాన్సిబుల్, వాట్ ఎవర్ ద మార్కెట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే రియల్ టైంలో మనం టాస్క్స్, ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఈమెయిల్ అలర్ట్స్ జనరేట్ చేయాలి, సో అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. బేసిక్స్ అంటే బేసిక్స్ ఉంటాయండి. అవునవును. బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయండి. అందుకనే కదా నేను 15 days పెట్టాను. టాస్క్ అంటే 1-2 daysలో అయిపోతాయి. పవన్ అండి. మ్మ్.
ఓకే. సో యా, మీ మీరు చెప్పేది కరెక్టే. సో వాళ్ళు జస్ట్ టెంప్లెట్లు యూస్ చేసి టెంప్లెట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అయిపోయింది అంటారు. బట్ ఆ టెంప్లెట్ కంపెనీస్లో వాడు కావాల్సిన విధంగా వాడు అడుగుతాడు. అది మీరు రాయగలగాలి అంటే అసలు దాని వల్ల యూసేజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు వాళ్ళు హెలో వరల్డ్ అని రాయమన్నాడు. సో నువ్వు యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్లో ఎలా రాయాలి? హెలో వరల్డ్ రాయాలంటే కమాండ్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసి మనం హెలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. అవన్నీ అది నీకు స్పాంటేనియస్గా రావాలి అన్నప్పుడు యాన్సిబుల్లో అన్ని మోడల్స్ గురించి నీకు ఐడియా ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ కూడా ఇప్పుడు మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాయమంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూలో రాయగలగాలి. సో వాడు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇస్తాడు. నేనేం చేస్తానంటే, సో క్యూబర్నెటిస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది. సో క్యూబర్నెటిస్ kubernetes.io/docs. నేను చేస్తానంటే ఈ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో ఎలా రాయాలి అనేది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. బట్ అసలు దీనివల్ల ఏంటి, ఈ మెటాడేటా వల్ల ఏంటి యూసేజ్? ఒకవేళ నీకు వేరేగా రాయమంటే నువ్వు ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నువ్వు రాయగలగాలి. సో ఇది సింపుల్గా కాపీ పేస్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అయిపోయింది అలా కాకుండా స్టెప్ బై స్టెప్, వాట్ ఈస్ ఏపీఐ వర్షన్, వాట్ ఈస్ దట్ కాయిన్, వాట్ ఈస్ దిస్ మెటాడేటా, హౌ టు రైట్ దట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నా. ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది, overview. So I will follow this official documentation. I will read everything. సో అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఏ ఉన్నాయో ఆ కంటెంట్ మొత్తం నేను, సో క్యూబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్, సో క్యూబర్నెటిస్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, సో అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఏ ఉన్నాయి అది దాన్ని బట్టి నేను ప్లాన్ చేసుకొని ప్రతిదీ కవర్ చేస్తాను అనమాట. సో మీరు కూడా రేపు పొద్దున్న ఏమైనా కొత్త టాస్క్లు వచ్చినా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎలా ఒక ప్రాసెస్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు రాయాలి అంటే అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, మెటాడేటా అని ఉంటుంది. అలా మీరు కాపీ చేసుకుని రాయగలగాలి. అంటే రేపు పొద్దున కొత్త టాస్క్ వచ్చినా భయపడకూడదు, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయ్యి రాయగలగాలి. స్టార్టింగ్లో మీకు ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి అది బట్టి పట్టేసి రాస్తాయి అంటే అయిపోయిద్ది, జాబ్ కొట్టేస్తారు. బట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టాస్క్లు ఎవరు చేస్తాడు? ఆ టాస్క్లు కూడా చేయాలి కదా. అప్పుడు నేను ఒక ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ప్రతిసారి అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళి రాసి. సో ఇప్పుడు నేను టెరాఫామ్ ఉంది. సో అవినాష్ కూడా నాదే చూపించా. టెరాఫామ్ ప్రొవైడర్ AWS. సో ఆర్చికప్ కూడా సెపరేట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇచ్చాడు. సో ఆ ప్రొవైడర్కి వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు AWSలో ఏ సిరీస్ అయినా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా రేపు పొద్దున్న నువ్వు ఓన్లీ ఇప్పుడు రిసోర్స్ AWS అంటే VPC క్రియేట్ చేయడానికి ఇలా రాయాలి. ఇప్పుడు నాకు తెలీదు S3 బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు. ఇది అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్. నువ్వు డైరెక్ట్ S3 అని సెర్చ్ చేయి. సో AWS_S3 బకెట్. అట్లీస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి ఫాలో అయ్యి ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఒక S3 బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇది కోడ్. సో ఈ కోడ్ ఏంటి, ఇదేంటి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే రేపు పొద్దున్న కొత్త టాస్క్ వచ్చినా, కొత్త రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా నీకు అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా వాడుకోవాలో నీకు ఐడియా ఉంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేస్తావు అది. సో నేను ఇలా అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అవ్వమని చూపిస్తాను. ఇది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది, బట్ ఫాలో అయితే ఏ సర్వీస్ అయినా నువ్వు ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకుంటావు AWSలో. అలాగే ఇప్పుడు టెరాఫామ్ ఉంది, AWS చూపించాను. అలాగే Azure కూడా అలాగే ఉంటుంది. అలా Azureకి సెపరేట్ ఉండద్ది. ఓన్లీ సింటాక్స్లు చేంజ్ అవుతాయి, మిగతావన్నీ సేమ్గానే ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ యూసేజ్. సో ఇక్కడ ప్రొవైడర్ Azure RM. మనకి AWSలో
ప్రొవైడర్ వచ్చేసి AWS అని ఉంటుంది, ఇక్కడ Azure RM అని ఇస్తాడు. మన అంతే. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫాలో అయ్యి స్టెప్ బై స్టెప్ అలా ఫాలో అయితే మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి టూల్కి కొన్ని టూల్స్కి ఉంటాయి, కొన్ని టూల్స్కి ఉండకపోవచ్చు. ఏ టూల్స్కి ఉంటాయో అవి నేను చూపిస్తాను అన్నమాట. డాక్యుమెంట్ అంటే అఫీషియల్ వెబ్సైటే ఉంది కదండి, నేను సపరేట్ డాక్యుమెంటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా. అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను, ఆ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని వాడుకొని. వాడు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాడు, మనం ఓన్గా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకునే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు హెలో వరల్డ్ రాయమన్నాడు, రేపు పొద్దున వేరేది అడుగుతాడు, అప్పుడు మీరు రాయగలగాలి కదా. వాడు ఏది అడిగినా రాయగలగాలి అన్నప్పుడు నేను ఒక డెమో డాక్యుమెంట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను. ఆ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నవి వాడు అడగడు, వేరేవి అడుగుతాడు, అప్పుడు మీరు కవర్ చేసుకోగలగాలి కదా. అలా చేయాలన్నప్పుడు మీకు ప్రతిదీ తెలిసి ఉండాలి. సో అందుకని ఒక ప్రతి టూల్ 15-20 డేస్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే, ఒక్క టూల్ మీద గట్టిగా ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి. సో దానికి సంబంధించిన మళ్ళీ మైండ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. అంతకు మించి క్వశ్చన్లు అడిగాడు ఇంటర్వ్యూస్లో, అంతకు మించి క్వశ్చన్లు అడిగాడు అంటే అది ఎంతో తోపై ఉంటాడు. అంతకుమించి ఇంకా ఇవి నేను క్యూబర్నెటిస్ మైండ్ మ్యాప్ కూడా క్రియేట్ చేసింది నియర్లీ 3-4 వెబ్సైట్స్, టాప్ ర్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి క్వశ్చన్లు చూశాను. ప్లస్ యూట్యూబ్లో కూడా ఒక 10-15 వీడియోస్ ర్యాంకింగ్లో ఉంటాయి కదా, అవన్నీ రిఫర్ చేసి అక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సో క్యూబర్నెటిస్లో ఇంతకు మించి ఇంకా ఉండవు టాపిక్స్. ఇంతకు మించి ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అంటే చెప్పండి, నేను అవి కూడా కవర్ చేస్తాను క్లాస్లో. సో అది అర్థమైంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది బిజినెస్, సో దే జస్ట్ రన్ ఫర్ బిజినెస్. నాది నాది జస్ట్ నార్మల్ సెషన్స్ కాబట్టి నా దాంట్లో మహా అయితే ఇప్పుడు డెమో అని ఇంతమంది అటెండ్ అయ్యారు, జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు మహా అయితే 2-3. అప్పుడు మీరు హాయిగా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అని అడగచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎయిత్ మే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. సో రేపు నార్మల్ ఈ 10-11 నార్మల్ నడుస్తూనే ఉంటుంది క్లాస్లో. ఏమైనా కావాలి అంటే జాయిన్ అయ్యి ఏమైనా డౌట్స్ అడగచ్చు. టోటల్ డెవాప్స్ అంటే 90 డేస్. టోటల్ డెవాప్స్ అంటే మినిమం 90 డేస్. సో నేను అందుకే చెప్తున్నాను కదా, మార్కెట్లో ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అవే నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, అది అది కరెక్ట్. అది ఓకే. Yeah, if you want, you can like if anyone want, you can directly join from tomorrow, like tomorrow, just for a doubt session. Simple. So Beulah, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు బ్యూల్. యా, హాయ్ బ్యూలా.
యా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? ఓకే. హాయ్ హరీష్, ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? ఓకే. అదే మెయిన్ క్యాండిడేట్స్ ఈరోజు జాయిన్ అవ్వాలా, బిజీ ఉన్నా. మ్మ్. అంటే రేపు కాదు బ్రో, నెక్స్ట్ మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్ ఎస్. యా. బాయ్. అంతే బ్రో, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఓకే ఓకే, చెప్పండి బ్రో. ఓకే. నార్మల్ జస్ట్ ఇంకా క్యాజువల్ మీటింగ్ మనం, అంతే. ఒక ఎవరు లేదు అంటే ఇంకేం ఉండవు. ఓకే దెన్. ఇట్స్ మీ మ్యాంగో, మీ పేరు గుర్తులేదు. మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా అండి? ఓకే ఓకే ఓకే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్ టెలిగ్రామ్లో కానీ పింగ్ చేయొచ్చు, ఆర్ వాట్సాప్ ఉంటే వాట్సాప్. ఓకే. యా బాయ్ హరీష్, బాయ్ బ్యూలా. యా బాయ్.